Africa is home of 1.5 billion people, and 70% of lowland in Africa are facing many issues, mainly degradation issues. Africa Rice Team has developed some best practices, so we brought 30 participants from 30 countries willing to show what Africa Rice has done in the field of land restoration. Restauration des terres est l'un des principaux préoccupations de ma direction, qui est la direction générale d'aménagement et de conservation des terres agricoles. Et si un thème parle de la gestion durable de ces types de sols et que moi je suis invité dans ce lieu, voici en quelque sorte ce qui me motive à être là pour essayer de trouver disons une solution face aux problèmes auxquels nous sommes confrontés dans notre pays. Quand j'ai vu l'offre, en tout cas, ça m'a intéressé pour au moins savoir plus sur les écosystèmes. I'm from Rwanda, where land is a scarce source, and balancing ecosystem preservation and food production is usually a challenge. From this workshop, innovation and technologies that can help us to know how best we can produce on our small land, but without deteriorating the environment. Lowland restoration is extremely important because lowland systems contribute very significantly towards food and nutrition security in Africa. It's a very important training as about 65% of land in the lowland in Africa actually suffer from various degrees of degradation due to unsustainable cultivation practices, climate change, and deforestation. This training is very important because I believe the organizers in the selection of the participants, they deliberately made sure that are very diverse. The land is the basis for food production, which assure the food security. That's why I was quite motivated with that name to come to this workshop. Avec cette formation, tous les outils qu'on nous a donnés ici, mais aussi la matière qu'on a profité, ça va m'aider aussi à partager aux autres chercheurs afin de voir comment on peut travailler sans pour autant être dérangé par soit ces défis-là. On parle de restauration aujourd'hui, c'est parce qu'il y a eu dégradation. Et on parle de dégradation parce qu'on constate les effets. Et si nous parlons de restauration, dans la mesure de corriger cette dégradation qui était là, je pense que c'est une opportunité pour les paysans de revenir avec d'autres perspectives, d'autres opportunités de gagner plus, parce qu'en restaurant les terres, on revient vers l'ancienne donnée qui nous permettra de gagner plus et d'obtenir davantage de bénéfices que ce que nous faisons. So what we did and what the facilitator actually did very well were actually to tailor the solution to the local context so that they are relevant, and then we can have very success cases from various parts of Africa. This is an important lesson learned from this kind of training that we have. Because of the diverse nature of the participants in this training, we expect that when the participants go back, they will be able to make sure that the good information about good land protection and good land use, that information, that knowledge will be shared right across the value chain.